Inside Story Uganda, real source of political updates. Ndaba leero jiddemu ekyo kifaananyi kyani kyamuwozi nendafiira tuyita nsi egumire nsi yaguma muguma mwenna walize omuzira waali biro daka abaana abakola kyabo pulezidenti akoze ate kati twali mu lockdown wano ng'abantu batya okwambala enkofiira za President Museveni nga gw'ozambala weka ne yero nga gw'omwambala ate bampaaki buno bu t-shirt nze nabukuba nebubulo teyansasula nenkuba obutebe yampandikira ebbaluwa nampayo miliyoni 5 nga nfunye eddiiro baagana okunsasula nina kubeera ku kakiiko oli kakulembera njooge ngujooga mwana wange wa Mirundi bamujooga nze nabala emyaka 10 nti wajja kubaawo ekyendi demu ekyembe ewunyako kambabuulire bw'osoma psychology bakugamba n'ebyobufuzi ensi bw'eba egenda okutabuka abagezi baggwawo ensi bw'eba egenda kutabuka abasiraamu abo bakyogera nti ensi bw'eba egenda okuggwawo bannabbi ba Katonda ajja batwala bannaddiini bajja kuggwawo basookera ku bannabbi ne bagenda bo tabasaanyizaamu nolaba bano ku Sodoma nti yatuuka ku bantu 3 nga temuli ensi eweddewo kati n'ensi eweddewo lwa ssente tekamba buuliremu n'intelligence pool eggwanga lino bw'olitunuulira liyina ekizibu ekiriwo kimutasobola kutegeera. This country is facing a lot of challenges. Nebaga nti abasiraamu bagamba nti Katonda bw'akyawa omukulembeze abaleetera endwadde zitawona. It's not true. Museveni Katonda amwagala nnyo. Omukristaayo n'akusitinga bapapa babiri. Omukristaayo Museveni Katonda amwagala nnyo. Yalisoose kujjawo ye buli bwa ssente n'abantu okusirika. Bye biri mu kututawaanya. Kakati mukamba buulire nti ensi Japan before Second World War League of Nations mugende mukisome Japan yasalako ekitundu kya China n'etandika okukozesa aba China nga guinea pigs nga gwegezesa ebyokulwanyisa byayo. I strongly believe we have a country or we have an organization that is using Uganda. Kwa buli ndwadde eri wano kakati gwe sooka olabe coordination nti basooka gamba nti wazzeewo Ebola naggaza amasomero, Ebola naggaza ekibuga, kati economy etambula. Yaba kuba mugezi nnyo gwanga tiririiwo kakati fe balina ssente abaana baffe tubatwala Kenya kati wano tokyamanya mwana lwasoma oba amalako oba tamalaako kuba bano abazannye kino kati mujja kuva ku Ebola mufuneyo disease endala ono Southern Sudan Ebola si Ebola wa bulijjo eddagala Ebola limanyiddwa ekitegeeza kuba eggwanga lino mugezi nnyo. Tulina ofuna eddagala erijjanjaba South Sudan Ebola so se Ebola eririwo terisobola kuweweeza tulina funa ddala waliwo akuba eggwanga lino nenga mugezi nnyo ndwadde ze zitukuba nakugambye ndwadde ze ziri mu kutukuba. You don't know how America destroys nations. America yebakuba ate jabasuula kuba America inadigimu change engagement buyombi ebyina bwe bikozesa. Where are your Russian friends? Where are your Chinese friends? Ebola yajja nagenda akimbuuza abachina bamwe baliwa abalasi bamwe baliwa America yesajjala atakati ayitira kubanga yataliyo era buno bwamuli buka British envoy praises Harris Minister of Health American ambassador Harris America ayina kyakuwa waliwo ne seza de bayina okubawa yajja wano yakwata butto gwe yatuwa butto tutundemu ssente bajjanja babalwadde basirira yatuwa butto you can recall
So when I see the American ambassador around, ngayaliwo kati yatekenze prominence. As gobola ba America. Bwabali de Museveni, Bobi Wine go bayita ebweru. America is a strategy. Now wali kakatabu kange, how America destroys nations. Ngaine njeko kulagako. I look at America angezi nyo. Yaba America bobola babagizi. Boba bala myaka 5 obachikumi. 5 obachikumi. Nti mukubala kwa bwero balaba. Trump bamuzimu. Nibagende wene bafuza yonga bamanyi. Bayino mudamage nganga tebanagenda mu mid-term yasigaza buwagizi. That's what they do. Scientifically, but bazanye byawano byakuyola abantu kutwala drones. No. Politics go bazanye bweba. Tiabefebe bamulumbi bayitachinze we. Ayire bintu yagenda nabyo. Ayinachi so that you are kept ngoli discredited. Kati America etwagazachi kuba gundi nabagamba nti America etwagazachi. America eri kurutunza abantu bangi to get to be leaders to flash out the Chinese influence in Africa. Mungereza ye bamukakanya. Anti Britain ye China was a colonial power. Kati ate erindi yava mu European Union. Iyo ekosa bilateral engabira buyambi mugundi. Ye moving across yasire eyinjo kwigino walinga ngabatu kama abantu mukinana. Erine ekibalo kyayo yo Mungereza ebala. Ugandan elections have been free and fair according to African standards. Era magule chisache nakantu mulika mbirizo no bota afubi. Ngatebe bamujjako luli ne ku standardization yonna akalute kabadde free and fair. The first country to host Idi Amin was Britain. Era Prime Minister wa Britain yali Singapore n'agamba some of the people who are making nice speeches here will not find their way back home. But the coup was engineered by Britain, Israel. As Amin was killing people here, Britain hosted, the Queen hosted him at the bank. And Amin, when you come to Uganda, I will revenge. So, ntunulira mbala. When I look at Uganda today, ne Nicaragua, aba mukitu down loading, mugende musome Nicaragua. Nicaragua, Haji Moses Chikongo bali bakoze emyaka 10 yagenda. Nicaragua. Bamuvugira mu Kamunye. Bali bayina bateni equals. Bali bamuyita gundi. Ortega. Daniel Ortega. Bateni equals. Ngabo bali ba Sandinista ne ba Honduras. Era bosoma abijja kusanga Oliver North. Era advisor waligane. Batunde byokulwanyisa. Bafune sente bawe bano. Naye olusalwe lwagaana baba gamba nti America egenda kusiba obubi bumutamulonda tugenda bo obuyambi ensi eterere. The performance of Ortega is the performance of Museveni. Abana basoma abandi bakola ki America yabagamba bugambi mukulonda. If you don't vote Ortega tubawadde package bweti Ortega bamuwangula mu kalulu bamuwangula. American influence. But what happened? Immediately America abandoned Nicaragua. Ortega is back. Era ba refugee abore de la million ngabiri be bayingira ndi Costa Rica okufuna obuddamu ngabava Nicaragua. Ani yagamba ira Saddam Hussein okulumba Kuwait was an American ambassador in Baghdad. Saddam yabagamba muntadde mu lutalo ne Iran. Sina sente mumpese. Nungati wali trina send trina ku naganti na do you know Kuwait was part of Iraq. Why don't I annex it and get access oil? American ambassador was a woman. Namuganti access annex it Bush yagam wisha. That American ambassador. America has no friends. It has interests. Today you cannot remind the Americans that we hosted the two American presidents. Let us ask, at that time when we hosted the two American presidents, our human rights record jalichi, kadi have shifted. Bagamba, Gondi Rigani Agam, Mobutu is the strongest ally of the United States in Africa. Bush Yagam, Gabatwala Mobutu. Mobutu is a creature of the past. Wada
Kubaga nzimba tunuriza. Kitonde chadda. Let me tell you. In a village, if a village suffers a series of robberies, is it when you remove your padlock or you buy a strong padlock? Nga kukyalo babbako ojjako kufulu ya amaanyi oba ogula kufulu ya amaanyi. Oyina gula ya amaanyi onywezi. When you have people who are attacking the police posts, ne mutuka n'okuwithdrawinga ne muboggala, is it when you pounce on border people who are young? Onukola ebikwekweto. Oyo mwana takyakola. Balagewa. Ani yabaloga? Ensi esirisi. Wano sigasa avuddeyo Kampala yali badde locked. Baleese Lwasama, Dokita Lwasama. Baleese Bugundi wani. Kakati kyembabuuza. Lwaki mwaleeta Dokita Lwasama? Dokita Lwasama ekyamuleeta akonvinzinga Museveni tifenga ba doctors Kampala abeere locked as an expert. Why do you attack Muhoozi? When Muhoozi says M23 temukuba nkube, he's a field commander abadde Congo. ADF eba faces eminyira ADF yuka. Ekitegeeza this man who has been in Congo for all of these years, he's a field commander, has evaluated. Like he brought Dr. Lwasama. But this is not Dr. Lwasama. This is the man. Dr. Lwasama yani. We are kuli abasawo. Nedda si Lwasama. Hati Lwasama kitegeeza ayogere nedda Dr. Samwiri. Lwasama. Yes. Ya Samwiri. Tumite Dr. Lwasama. Nedda tumite Samwiri. Kampala was it rocked, but the intention was, let us bring a doctor that he speaks authoritatively mu propaganda to China. Tikanyamba is a guru on constitution. Why you say ulira? Bitandi salivesi and the politician. Temuchu say kisanje say genda kutabuka. That's what we do. They brought Dr. Lwasama. But Dr. Lwasama is Lwasama. He was a bout up man like Ngabana Babagula. But Muhoozi has told you as a field commander. In fact, Mukambabuli. Musakolanga konsobi yabagamba nti abaye nedde kyo kikyuse mukuna teri atakolanga konsobi bimu quoting. How has the matter ended? I was watching television and I was watching Obasanjo negotiating a deal between the Addis Ababa government and the Tigray rebels. What did this man tell you? Kati bwaba bagambye n'abagandi mwekamba buulize M23 yagimanyi agimanyi M23 baba abakongo bakimanyi Uganda mu supporting a combined force of 6 countries. If it takes you 24 hours to fight Ragataga army, this is very strong. Kenya netwala, Burundi netwala, Rwanda netwala, South Sudan netwala, era nebalema. Onalikwa Johnny. You are even making these people stronger. A combined army of 80 countries. If it takes you 24 hours, when this bad is this thing, are you demeaning it or exaggerating it? Obanga jinyweza bobola banga mwina muweddeyo Kenya les Uganda mules Rwanda mules gwalika ajoni bakube mwesasi kitegeza gwomuntu basobola. If it takes 80 countries divided olabe kati gwomuntu basobola kitegeza Uganda tusobola M23. If 80 countries combine the force of a standard force of 8 countries can take them 24 hours kitegeza gwomuntu basobola. Niba asomera wa nzira gamba bwendifuna amaanyi wano mu government eddako logic will become compulsory. Logic agenda kubeera compulsory mu maje ga America bwe tumanyi chess tebakukuza atamanyi chess maje ga America tubugenda kusuula gwanga mbuzi logic. Let me tell you nti one muyina ababakuba nimbaga no, you extended the police to the rural areas. Why? To fight the criminals. The people have been safe. It is so good ngenda ku police mwogedde mawulire gamu nti police bagirumbi ekitegeeza kati Museveni yakuzanya ekigambo donation. We are donating millions but we are processing a coffee. We are donating territory to the Al Shabaab in Somalia. Kati Museveni has donated all of these areas to the criminals.
just by attacking the police. Don't we have another alternative? Mwina ba reserve force. Bana abasirikale ba police bategedde tibadduseyo tebakisobola. Emirimu gyabwe mugibajjako muli recruiting reserve force. Reserve force should occupy. Na tuliwa banagirumba. Anti ba maji. Reserve kati muji wadde emirimu. Kamanda wa reserve ekyo tekiraba. Netulekawo bakiraka bana oba batano kuandika misango. Abiva police nga bali protected ne reserve. But we cannot abandon this territory. The criminals bakitegedde. Bategedde. Balumbye bulumbi. Police station. Mwene mugama added chiganyi. Ngata abantu obwesigwe buli mumwe. Mubakuume n'ebintu byabwe. The police has been near you. Iranda agenda tundi oyo wa Jomai. Yagenda nazimbaka police post emukono. Nembaga nti ababbi mwekubiri mu ngalo. Police eriyo kumpi eyamba mubbi. Kubanga okukuba mailo 5 nga bakutise toke tutuuka. Naye wano police ngeri kumpi bakuyamba mangu. Ababbi mwekubiri mu ngalo. Kubanga kati we babatwala walichi. Kumpi. Kakati police ebadde mu kyalo mujijeyo mukiteka mu mawulire. By attacking, not resisting. What is this resisting spirit? Menane musirika, ensine eshirika. Abali mu police ani abalonda. Teriya yogera anti bane police zibadde mu byalo ziva. Teriya yogera, teri munadini, teriya no. Nti bannange ne baloko leaders abali mu byalo. Ti bannange police zibadde mu byalo. Nga zituyamba odukira ne ku police okuba n'endulo wa police n'awulira bazijjeewo tukoze tutya no debate. Ensi zonna nabagamba Bobi Wine wa mutawaana nnyo. Why? Nabagamba nti ba MPs bonna tebenkata. MP w'omu kibuga w'amaanyi nnyo. Okusinga omukyalo. Ate ebibuga government bazisuulira mu kyalo. Bazisuulira mu kibuga. Yes. Olwone yaleta Misuse Act neyitawo bawa mu kibuga. Bazisuulira mu kibuga. Kati how would you create an army of unemployed people towards Christmas? Ekibuga bwe kibalemye okugala era baleese kino ne bakwata abaana ba boda. When should you put up a strong padlock on your door in a series of robberies on the village? Whom are you helping? Muyambani ekufuru bali mu kujijja mfocho okujinyweza mfocho kugule ezitowa mu Christmas abana abo buli boda jola. This would be a time to ignore wali wekisera muganti wetunadda mu kunava mu ngalo mere bajiria tukita hygienic political hygiene. These are political hygiene issues. Boda. Why don't you stop with the borders where they are coming from? Why don't you state that in 5 years we shall not have a border? No wa period eyokwetegeka. Abana bali mezireta. Give them a grace period. The border is an abnormality in transport. Never eriko PSV. Passenger service vehicle. Bajijako umusolo. Ande bajikwatira mukola. You are inciting these younger people. Abavuzi ba border bana bato. Tebajja kusigala mayumba gaabwe kisa kujja kuduka. Kampala for better or for money. President yalagidde obutale nja kusomera akatabo myaka 10 directive zaako nti omukazi yaganye ekiragiro kya Katikkiro. Omukazi ali mu obwino oyo nno mumanyi nnyo. Omukazi oyo yajje wange. Omukazi omulaba oyo ali mu obwino. Yajje wange. Nanga nti Museveni atuwadde miliyoni 5. Naye mbadde ndi wange. Abasajja ne bajja ne mundu ne bantwala mu Central Bank ne mbasayiningira miliyoni 2 ne bazibba. I recorded her mumubuze tamanyi. Tiaba sente za Museveni miliyoni 5 mwa abantu bamuno ne wuwe bakubira batye mu bank. Olwamera. Olwamera akubira batye bakolera. Bazimbya apartments bakolaki. The issue of Owino is that this is the largest land in Kampala, the tax park. All of your market tricks, are we going to have a market in Kampala or not? Do you know Mr. Mirundi? Where do you find markets in the city? Even in Nakasero was of a European, he agreed. But we are bringing 100 buses, you're stupid. In a country where men are castrated,
you cannot construct the largest maternity ward. Abasajja muli mu balongosa abayamba ko process y'okuzala niba nabali mfuga bayina amagezi ne ani abawe emirimu wakaze kibuzo ani abawe emirimu tabalaba abawe emirimu n'abawe emirimu takyabalaba wale banjitaddeko musebeni atukoleze ono kakugole n'abawe emirimu tabalaba musebeni yayina watukomeza niyono kakugole ensi ono kago yete bamugogole ate bamutya yete bamugogole banange mwekuumi temufebola temufaaki mubero babero balabe kugogola ayagala okulaba ku mulambo gw'omusuma oyo ye bwekuumi muzeeyo wana akutumidde uno kwali asokola enda z'abantu nabagenda abamweje babasokola ebbombo katusome katabeda kikazidduse kayitebwa Kampala for better or for money 15 years ago ani afuna mu Kampala muveeyo bannange eminence muveeyo bannadini muveeyo eminence edobozi ye yalitandika ku Sunday muveeyo ensegwawo edobozi ya eminence ye yalitandika Dr. James Rwadan aliwulira yatandika ku Sunday bwe bagala amasomero ne seminary zigalawo kakati bwe relocating our children to stable countries 25 bana baina kwanga bazze waka abandi badde wakanga muenda December eyagula emmere nga ya myezi 3 emmere yagigula mu stock kubanga fluctuation prices esigadde. Where do you find a country that operates in uncertainty? It's in a fixed position. Somebody or an organization, a country is fighting himself. Echa Michael wachiwulidde Michael yatugambye ono acting bank of governor anti tulikati mu trillion 8 ebbanja lya Uganda lili mu trillion 8 okubanja si kye kikulu okubanja naye okwe nti bunde ya alise trillion nyingi uhuru naye development weziri ekyo okubiri bannadde bannange kamba boolere toyinza kubeera na mukazi nga bamusanye nengera ddala ettalaka oli musajja musiraamu naye nga mukazi wa omusanye nengera ddala ettalaka noga nti omubaka wa parliament bamuwadde pension kwega ayonoone buli kimu tujja batta ayonoone buli kimu n'ekyo nekyo ne musirika omubaka wa parliament baagala bayise etteeka eryokulonda president mu parliament yabaganyize mu nsasula ewa front guaranteed kasa mu nsasula kino nga kiyita oba basibe mu byobufuzi batugamba nti ensi okubeeramu obwannakyemalira abagezi bamala kuggwawo katonda lwalizikiriza ensi bannaddiini bajja kumala batwala muli muveeyo babasibe but this is our country ate nze sirwana nti siina I've already relocated my children to Kenya sinze kubeera na system yawa netali basomye ekikati biri mugumu loko dawa bangula abaana nga baleta yebibuuzo ebitali egondi ebyangu nga buli somero lizi na buli somero we have killed your standards miyingo tujja kusiba gye bujja unajja kusiba ono miyingo is an expert me I don't blame the first lady miyingo is quiet miyingo is an expert in education ba expert bakoze eki tubuze kibuzo ba expert mu Kampala mukoze eki mu education mukoze eki mu finance mukoze eki tubuze ekibuzo ekyo why didn't you call the council kubase bali knowledge bukuheresha ate muhozo omugano oti ali knowledge buku defense akubulidde ntwe mu 26 tugisobola negotiate singa amawanga gonna agaba walabu gakwata amaje nekakube SPLO South Sudan yali badelibated singa Nyerere yateka abatanzania wano Museveni yali kutepa but when Nyerere realized the Museveni yalina cause internal problems Nyerere withdrew his army era bagenda ne ceremonious bali nyanga gundi batwale Mwanza. There was no function to organize the send off of Tanzanian troops. What Nyerere did, he remained the skeleton staff to train Ugandan army, British advanced training team, Tanzania advanced training team, and the Australian commandos. Mwana chabagamba mtu wange withdraw nti mwe M23 are they Congolese? Do they have a cause? Abanywa Johnny kale katusome
katusome ekitabo ky'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi, Kampala for better or for money. Who benefits? Ani afunamu mu kintu kino. Katuwulire omukukunavu bw'ayogera. Tuli ku Kampala gye tulaze. While examining this issue, it is pertinent that we delve a little into the past. In 1983, top security officials of the ruling UPC government and senior army officers convened a special meeting to review progress of the war in the Luwero Triangle. Top one agenda was to analyze all theories explaining why and how NRA guerrillas under Yoweri Kaguta Museveni were gaining ground and threatening the survival of government. The National Army, UNLA, was suffering heavy casualties at the battlefield, and this was adversely affecting their morale. A number of them became reluctant to venture forward to the front line. Besides, the high death rate was causing ethnic tensions. Soldiers from Acholi sub-region complained of being sacrificed as they died in more numbers at the expense of their Langi counterparts who enjoyed the comfort of Republic House, today's Bulange. Among theories tabled was one suggesting that the general poor strategic responses to the conflict would within a short time help NRA transform into a conventional army capable of occupying and defending territories. This is, they observed, would lead to a balkanization of the country. The North-South Korea scenario. The fears discussed in the 1983 meeting were later re-echoed by General Tito Okello Lutwa in 1985. After the failed Nairobi peace talks, he had time off to brief elders in Kampala International Conference Center. He explained that he had refused to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea. The rebels' political wing, NRM, had established an interim government headed by Haji Moses Chigongo at Masaka to govern over the liberated areas. Number one. Therefore, the special meeting of the 1983 had rightly foreseen a scenario that nearly came to pass, but in what they thought would be a better strategic response to stop it, it resolved to implement the methods. Number two, deployment of more Langi officers and men at the front line as senior Langi soldiers, Lieutenant Colonel Agole and Army Chief of Staff Brigadier Smith upon Achak would undertake more proactive than reactive roles. Number three, denying the rebels access to recruitment grounds by closing down all Banyarwanda refugee camps in the country. And number four, they resolved deport all Banyarwanda refugees back to Rwanda. Now, let's talk about the decongest Kampala city. All the four strategies were to take immediate effect. UPC leaders in Western Uganda instantly embarked on expelling Banyarwanda from the region. The exercise was implemented with a shock and approach, and as an earthquake tremor, everyone felt it. At its peak, inevitably, the politics of conflicting interests veered its nose. The wife of the then Speaker of Parliament, Mr. Francis Batangira, became a victim. Butagira became a victim. Responding to the development, President Milton Obote, while addressing a press conference in Kampala, said, having kept those Banyarwanda refugees for 50 years, it's not a crime to politely ask them to return home. This is how a supposedly well-thought-out strategy against NRA backfired. Instead of denying the rebel movement more recruits, more voluntarily joined it. To limit the consequences, Oite Ojok hurriedly convened a meeting for all Kampala hawkers. Beside army roles, Ojok was also the managing director of Coffee Marketing Board, the quasi-treasury for the UPC government. He thus enjoyed unfettered access to all funds required of any project in his and government's interest. He badly needed to enhance his image before the masses and perhaps distance himself from some of the Obote anti-people policies. Using the coffee board assets, he undertook a philanthropist role, donating interest-free loans to hawkers to organize and formalize their business. He also took charge of the popular Coffee Football Club,
In addition, tetusome ku current situation. Nti oyito ojoko being a military man bagamba nti Museveni again is a ground within a very short time aja kubata ku protecting a territory. They actually started resisting, fighting. But again I'm actually Mukabira. He came back bagala okujjama je 10 mu parliament abacholi mu parliament bagamba nti olutalo lugumutese ndajoko nabagamba nti if it is passed as it is kandi bagamba mugoba abanyarwanda baddeyo wabo kibakole mwankole ayaya ne sabiti bamufula munyarwanda ne muka Francis Butajire yali speaker isanga mu kampi y'abanyarwanda nenga alese ekintu ekyo bamuyitanga Lubeehayo yaje wafe era kayo kubbe bantu be nibabatirayo nagati abanyarwanda mbagobe obutina kiriza. What happened? The Kigali government instituted a committee of the Kinyarwanda provincial state at Kajitumba nga bamala kwogeza Kinyarwanda, having been kept away from Rwanda bonna bagwa 300 people basigala mu Sofia town kali awo okulira ne Kajitumba bafiira mu camp. Abana bavuka bakolaki bayingira NRA agamba why today. What do you want? These younger people, you have grabbed their motorcycles on which they were feeding their families. These are younger people. You teach them Hajit. Utoda ni mujit. Abana ni bericha boda zabo. Ate mwana ngo busirwa bakugamba. Nzimbala bakuyuma byange. Bakugamba mbumuhozi yaleta mu boda ze. Kakati okumanya muri bajinga. If I got a boda from muhozi and you grab it, mbona na muhozi obanedda. What you can gain is that you are humiliating muhozi. Ndi katujibajeko. You are making him popular. He has given me a boda. Ate gwo jinzi jako. Kisakana omuntu wegwe ne banne bwe babeera bagikujjeko. Kubanga nti bakisakabo kyemba sekeri akiri bwe why am hard on them. Nti bakozesa musisi. Nakugambye nabaganti I was here Museveni ranga me. Why are you attacking musisi? Ne mubulira. Timusaku malawu. But why don't you become an advisor on Kampala nemuga musisi tawabulwa? Sijja kugenda yo musisi tawabulwa. Kisaka ya wabulwa. Newe yagwa. Anti bana ababikola tibalabwa. I was watching an interesting meeting at katikati executive ya NRM ngetudde without Museveni. To endorse, you are wasting time. Balamu bone bakugamba tiono ye mukazi gwe tusaze wo mu wasempe tanga gwe to mwagalo mwasa rwampaka. Your resolutions are useless. But bano be fronting abantu bagamba semwogere candidate wa Buganda. Kabaka ulishiko na rusaza sendai. Baka mugezi. Museveni would stop immediately these things. They are irrelevant. Why? Ono gomola woza anti agenda kwesimba utanaita ko mupate yamu. Kigonga chima kimuzukulu. That's why Saleh has kept quiet. He's reserved an appropriate time of negotiations. I have 2 candidates. When Museveni remains, nasigala mu bwavu bwange. Kubanga sente ziyampa mukodomi we yazitwala. Nata munyeka. Naye abakuba muhozi be bankuba. Ekitegeza ninako relief. Nabaga ndi mu mukamba buli ebintu bibiri kyova tuwakanya change. Siri musiru. Highly intelligent man. Nenda balabi ku katikati. Nenda ba professor ngabagamba. I like that professor ne kuchino ya good. Professor yabagambi don't mind about professor ekintu akyakirimu. Yagambi. Nti don't mind about muhozi. Whoever has money in this country will win the ground. Yovola bande parliament said. Bajja kubadusa ne bizimbe. Mumuloza abantu bite bali ka bizimbe wano. I tell you worse than the Nubians. These people are worse than the Nubians. Singa nali mu UPC oba ku mulembe kwa amini singa ndi mukaganyo. This artist no zaba yintu. Nzambala ko umanyi omukazi nga yakala bawe awe muke. Wajja wabagenya yambala gomesi ya bituli. Nzambala nazikuba ni mutansa sula. Obutabati bwansa sula. Na butu ali omukazi uli ali ku gundi.
ku NRM secretary nabwagala nnyo nasoka mpayo million 2 onwadayo ne yeggalira bana amutumi oyayina kuba mwavu abantu munaja kunazo koma ngatuva wano abantu bano bogamba abatalabika kubajjako musango gw'omwaza abantu bano abali emabiga abakola ebikola mu kukunavu kati bwe tuba tutunulira what can we do to them tubakolere ki 63 of your surgeons they are under indictment by ICC kati mukozi mu mutakule ebibyo nabijja kuvaayo bani bebazifuna n'omusango gw'okusokola enda z'abantu babajja kumiriza $5 kati baba saba 3 bagubajjeko baba fining Canada yabagamba okuva mu akote ko program za Mirundi sijja kubawa sente batagala nze mbalaba buli lunaku ku byuma byange I've told you I saw the professor telling them nga analyzing era banjogeddeko nnyo what can we do to this man banjogeddeko professor nabaga who has money will win the case tumugenda wala aina sente lizo kamukati nembala bakamukati I wished you no kamukati executive yenali mwaba wa sente mu mind you are wasting time if Muhozi and his father have failed to agree kubana baganti Muhozi yafunamu boganti Muhozi alwana nikitawe bakugamba babesi bakugafetwa wamula bali mutani wata amulabidde la agwedde Muhozi afuna popularity 2 mumujje mu maje mu mubenyabonyiza ekeme bwe bakujogo yino bino baba kujire wodala omunyabonyiza mu state house myaka 10 mungo bi mu kifo mutade mu muntu ne sente muzongezeza muntu kutodeko musudde kujirikitinga embwa nezo kole byange nayo banumbiyeyo kuba uyu no kumufukamirira uyu no koma oba kujoge ufukire dale ikidoli bwe bakitambuzawo ne bakisobola I refuse. I've been resisting for 10 years. The longest resistance. Kati naye mu mutuga seeko. Kati njagala nkubuuza. Nabagambye nti change togizanyisanga. Abasibe bali amaje 3. Amaje 6. N'amenvu 6. Ekyemisana nga tebali ekyaggulu. Ne wajjawo police ne wadde ni omulala. N'abagambye nti mumanyi nsobola obbawo ekyemisana n'ekigulu ntosobola. Naddira amaje 3 n'agabawo ekyemisana. N'emiro gy'amenvu 3 n'ekyeggulu baakuba mu ngalo. Prison ne kakana bakama bene bamubuuza lwaki prison gojikakanyiza. The man, these prisoners could not understand. Ono nti adidde majika byomulya byennyini byayawuddemu change. What if a woman is married to a drunkard man ng'akomawo n'amukuba akoga? But if he is married to a drunkard man afuka mu ntebe kale kazaanike naye nga tamukuba agejja. The difference nango ono bwana John kubanye Museveni yampima dda ye yampima nanga ndi jirikiti type nankanyuka ku jirikiti 1.7 geri abafuna million ya 3 nenkuba enkufira zange tebazisasula nenkuba t-shirt zange tebazisasula nenkuba butabu bwange kuba wali woza nti ajja kutolinjoga ko kunsimuka buli ne mugulu program zange bwe bazijjawo tuve wano ya saka nafuna ku relief munange kyobola eno tujita nsegumire lero mukunavu ajidde mu nsegumire esi yakuma omuzira agumire kejibale abatuuza bufofofo nemwe kamba bulire sembya yecho tuve wano. There is nowhere a nun in the Catholic Church can agitate to become a bishop or a priest. Era mwekereze abakyogera bulungi tusabire bannaddiini n'abasosodoti bo abakwawulirwa mumupe ekigambo omwawule bano bannaddiini omukatoliki faza si munnaddiini mukozi tusabire bannaddiini babulaza n'abasisa bannaddiini n'abasosodoti bo abakwawulirwa abawule naye bafaala era nze nasomera musomero abakulisaayo nga tugamba nti n'ekkanisa entukuvu enkatulika kyakyuka bukyusi nti n'ekkanisa entukuvu ey'ensi yonna ekichenje kakati nkugamba if a nun agitates in the Catholic Church become a bishop is mad. How can somebody think that in the tradition Africa or everywhere emoko can succeed his father-in-law when the man nebo abatayina baana asisa abazukulu ere mali damu chikala omusisa tayinza kumanya bwa bishop kuba singa abadde muwala zifanana zitia bamulya buli
nti tulinyenye tugende wa papa okoze nnyo mama Teresa tulinyenye tugende papa kuwo obwa bishop wasted sente za mwezo katikati mwagabye sente mbamba laba katikati all of these resolutions basete bebe naliyo basete ebule emyaka ena ne baindo singa basete ba mu district ne baindo singa but anybody has an alternative. You are making him more popular. In fact, the more remains defiant after popularity. Why? He does not inherit his father's enemies. He's not going to be a tool for his father. So you are helping him. Emosi Mutabazi akutumide. President atuma abantu ku police station zonna mu Uganda. Alabe boda z'abaana eziriyo. It means tuite chakola. It means abana bete bali. It means multiple effect. Na mafuta petrol station singamu zibuza agagudde be tega kyanyu kubanga boda bazikudde in a country where you have rebels that have forced the police to withdraw, you are helping. Oito Joko refused. Oito Joko yabaga muri basiru. Oito Joko nateka wo fund na yamba ba hawkers na yamba bani nibateka wo ba computers ntukwataba yekeranga bayingidde ekibuga ababwe n'ekyo mugoba bantu mu kibuga bano nedda tabagobemu kali tujja tandikira omukukunavu tubadde bwe tutyo lunako olwaleero n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi ebisigadde tujja kubisanga katubasiibulire wano. The president should intervene. This is not a time to talk about again. We have been having this traffic jam for many years. Get a solution. Stop the borders where they are coming from. Release all of these borders. Okay. But you cannot remove a padlock in the series of robberies on the village. You cannot arrest these younger people energetic, deny them food during Christmas. Nti kubanga ngati wali wa ichibine chabayekera uba waddeyo.